Dumela bakhulu, dinyama Tijan is here. I am back kunge msana ndadzoka pa chivhitivhiti chenyu chevanhu muri yeZimbabwe. Nhasi toda kufambira nyaya dzimwe dziri kutyiwa. Kuna vanhu vakawanda vekuti vachitaura nyaya idzi vanenge vachivhunduka. Ina ndakana chinovhunduka kumberi kwangu handina zvinoera, handina monya, handina skwinya, ndingodzifambira nyaya dzacho kuti ndangonanga kuna vanhu vacho vanozvitevezano, vanhu vanozvita nomwa tina Mnangagwa. Toda wabvunza kuitira kuti pavanenge vachimwa tea papa nyaya idzi guys, I think surprise attack bache viti zadu nachangoti negotsi kule ndiye d negotsi bati pinde pa London. Vanhu veku-London kule nduri right. handisi right. Ndetombotaura nevanhu vanogara vari mundege kati chimbonzwa kuti zvine zvakamira sei. handisi makawanzwa kuti chivhitivhiti chinonzwika vanhu vari kumaAmerica, vari kumaLondon, vari kumachinchi. hachisi chivhitivhiti chevanhu vekumaWhatsApp channel marombe mamwe aya chivhitivhiti chevanhu vanodhiraivha maRange Rover nemazimota. Like by the way, mukudhiraivha ipi mazuva ano? Hazviite wikino vanogomirira kupai mota sei maitombo musaendera matenda. Musade kuti inzwa imi. Musade kuti inzwa. Munofunga kuti isu tiri ma14, mukatsvaka ma14 mofunga kuti ndisu. No, ndinotopuwa mota. So nhasi this is surprise attack. Toda kuisai pa 10 questions. Nyaya iri panapa ndeye Chiwenga's president. So ndoziva kuti you were not prepared for all these things. And ndoziva, I know your relationship with Chiwenga, I know your relationship with Mnangagwa, I know your relationship with vamwe vanhu vese. But meno zvazvaita ndizvozvo. Hapana kusiri kufa, hapana kusiri kuriska. Imimi hameno muchangopindura mapinduriro enyu. So ma questions angu akamira kadai so. Ndaitai kunyora pasi. Because I was actually researching, because ndandinombonza iwo chimboita zvekuresearch. Vanhu vanofunga pamwe ina handi research ndikati ngandite kunyora pasi. Ayo pana kutuma. No. Ani. Vana kutuma. Anondipei muno. No, mundati munhu wacho akandituma anondipei. Ndofamba nebenzi kaini. Makambona kuti revolution vaneri. Ngai maposto. Ora titarisai kana mustudio mangu muno. Ndiye mari. Musade undinzwa ndezvigananda here. Ndiri chigananda here ora. Ndatumwa nani? All right. Yeah. Saka let me ask you these 10 questions. Tobatatanga, tobatachimanya. Right, number 1. Ndangodzirwa dzisi dziri 10 ka 1, then ndotatanga kubhura dance. Okay. What constitutional or legal process would you determine who becomes president if President Mnangagwa leaves office before the end of his term? Number 2, does ZANU-PF officially support Chiwenga as its future presidential candidate, or is that only speculation from supporters and political commentators? Number 3, what evidence is there that President Emmerson Mnangagwa intends to hand over power to Chiwenga? Number 4, if Chiwenga is preferred successor, when and through what formal party process would ZANU-PF confirm him as its candidate? Number 5, how does Chiwenga record as vice president demonstrate that he is prepared to lead Zimbabwe as president? Number 5, what is ZANU-PF's position on the issue of presidential succession, and that position sorry, I was on number 5, right? Okay, okay, let me go back to number 5. Number 6, sorry. What is ZANU-PF's position on the issue of presidential succession
And has that position been formally communicated to its members and the public? And tobva tapinda number 7. If there is a disagreement within ZANU-PF over succession, what mechanism does the party have for resolving it peacefully and constitutionally? Number 8, would Chiwenga have to win a ZANU-PF nomination first and then win a national election, or is the party considering another route to the presidency? Number 9, what specific policies would change under Chiwenga presidency compared with the current Mnangagwa administration? And then number 10, and last but not least, can you identify a public official statement from Chiwenga or ZANU-PF confirming that he will be the next president rather than relying on rumors or factional claims? Right, ndo man grinandi nawo panapa 10 panapa trawtinzwe timbunzwa kuti imimi muri kuti kudi ne 10 andakupai panapa. Over to you baba, pakashata nhasi. Kanibvise juice ndikutsva I'm burning. Akuna munhu andituma ndikutsva. All right. But don't they force it behind you? There's no force. There's no force behind me. Answer these 10 questions as it is. Zvekuti force behind who? Vanondipei ndambotaura makatadza kupindura. Right. Your 10 questions, to me, they are, I can prove them to be like one question. But as much as you would want me to answer that, I will try my level best. But the best person to answer that would have been Comrade Manizi Amcham, because he's the party spokesperson with ZANU-PF. Because those questions that you're asking me, Adijiga, they've got everything to do with ZANU-PF. ZANU-PF has got its own spokesperson. If by chance you would want to have him on your podcast, unonditaurira ndinotaura nawo mudhara wangu atifungo tinomboatemesa musoro for him to answer to that. He is a very free and open person to be. No. Makutotenderera ina handisuda kutombotaura navamutsvangwa because mamutsvangwa titore nyaya dzeduwo dzatotadza kunzwanana panapa zvokuzoti mudhara wenyu kuti nhasi ndiri kutaura naDoc Makore. Yes, ndiri kutaura naDoc Makore. Vamutsvangwa ndezvavo nespokesperson hwavo imimi, because the reason why these questions dzauya kwamuri because pavanhu handiti mukuona kuti 10 questions dzine vanhu 10 vadzapfuura navo, ende pakoo yangu imimi you are number 5 pane vanhu vacho vese vandabva kuita nawo all these things. Saka nditouya kwamuri because imimi you have to answer your own way. You don't know the other 5 vasara kuti ndanani handiti. Oh, okay. I almost he didn't enlighten that to me. I want to talk about in that very professional. Let me put you through the ZANU-PF party protocol through their spokesperson. Sakata we the formula we never and amongst those people, then I'll speak for myself. Other than that, let me bring to your attention. Pane mpana uya anonzi anongwitiraore akambozvitaura izvozvi kana vanhu vari vanomuteerera handitika that young guy is kune vasingamuzive haasingori just an ordinary guy as most people would think. Uya akatotrainwa within the ZANU-PF systems, anoziva atone macertificate ekutrainwa muZANU-PF. vapana vaya maproducts echitepo school of ideology anotoziva. He has been trained to be in a certain position. Those are the right people to be answering those questions. No, but I'm not asking him panapa because iye yake atodansa kare. Why mushamu don't use him as the reference yekuansa ma question. Mambotanga muchiti daitata avamutsvangwa vazodai so madzoka maakuna Traore mukutsvanga kwakarereka say it. Ma questions are ndenyu, go straight to the point. Bo ndoza ndikubvunza one makudikitira ri mukutsvei. Why muri kutsva? Why are you sweating? What's your problem now? No. He's got straight to the question. You already won my question is ZANU-PF. And who's in this?
ini ndiri mufundisi hatisi ZANU-PF member, ndiri mufundisi saka ndingada kuti I speak on behalf of ZANU-PF. Ndotaka kubvunzwa kunzi what cape were you wearing for you to be able to be for you to be on our behalf as a party? Apostle, let me ask you one thing. No, and I told you, but let me ask you one question. Yeah. Yes, muri mufundisi asikurambe. Mufundisi asikuzvirambe. Paufundisi wenyu mimi. Mundu kuside ripi mera makarerekera side ramunanga gweka ndirachamisa. Ndabvunza side ramakarereka because it's on record ka pane munoona kana tinenge weya taona kuti ava tabva nawo kura side ravakarerekera nderipi because tinenge tine proof yezvinhu zvacho ndati side ramakawandira nderipi ravamunangagwa vari kutonga nyika here kana kuti ravachamisa vari kupikisa nyika. Chibomira ndichitaura zvamusingadi kunzwa ndichitaura chokwadi. That's why ndakubvunzai Apostle, that's why ndakubvunzai all these questions because imimi munotaro zvatisingadi kunzwa chitiudzai zvatisingadi kunzwa zvacho makanangana ne all these 10 questions. Okay, ZANU-PF. Okay, let me just speak what I know about ZANU-PF. ZANU-PF has got its own succession plan. Most of these things they are always determined ku Congress. Kana tine zatichada pa change of leadership and whoever is going to be representing the party, if ever there's going to be any change, we have to take it to the Congress. Why are people not being patient? I remember and I quote him saying that. So it's well defined that if any change is to happen within the ZANU-PF structure or within the ZANU-PF leadership or the helm of the ZANU-PF leadership, end up through Congress. So that's supposed to be the proper answer. If you have been given any answer by anyone, according to what I hear him say and what I know. Apostle, mukandibvunza ma questions ndinongo answer in because as a Zimbabwean at the end of the day tikubvunzana zvinhu as ma Zimbabweans zokuzonzi urani une rank makatondibvunza ini ndotokudzaiza ndotofunga nezvandotoziva about all those things alright, ask me any question izvo zvimoda ndipindure here. Aiwa inzwa izvo unotaura because it's your opinion but you need to have the proper expectation for ZANU-PF. Any change in leadership, if ever it's going to be, and it's through Congress. Makudikitira. I want to digitira. Then number one, number two, when it comes to the president or the vice president, as you have asked me, he has never come open to say anything in regards to that. But there were people that were propagating for it to be like so. Apostle, gandi kubate ipapo. Apostle, mirandi kubate. Mirai. Hold on. That's why you can't quote anything. Hold on. Gandi kubate mbijana. Apostle, you are not a blogger. Anditi? Yeah, I'm not a blogger. You're right. Amusi futi vakomana ameno whatever zvatingataura zvese zvokuningina zvese. Kana ndichinge ndakubvunza izvi because I know kuti you have a better understanding. Why are you afraid kutaura zvinhu zvakaita sezvizvi? Because you know what? Imimi manga mune mahindi amanga muchitaura. Nhasi ndavana kugadzira chamboko chewaya kuti tinyatsonanga ipa makutanga wanda. Mutsvangwa this. Kuna traure this. Kuna ningi. Apostle. My questions are Roma as it is and it's going to be ZANU-PF is a structured party. And its communication is through the structures. And the structures have got the spokesperson. And the spokesperson for ZANU-PF in the Amtram. So that's the opinion of people. And it's going to take Apostle, who doesn't know that you are a ZANU-PF member at the end of the day? You support ZANU-PF, man. Apostle, my campaign party because my campaign makambotraya kuno campaign pepe my campaign ra which party? Pa maida kudya Chiwenga pa masita ake pepe maida kuzita under which party? We are mandated through scriptures. So it's my duty to be praying for them. There's nothing wrong with that, and I have to be doing it. Apostle, ndati mimpe mainetsana na china vipi Chiwenga wacho maizvita muri under party ipi? Ndikubvunzaka. Mainetsana imi munofunga kuti ndangachiti ndiri kubhema mhiripiri mahara panapa inini munofunga kuti ndinge ndabhema mhiripiri mahara inini. Imi muri kuita seko imi. Zvinowanikwa pese pane politics pese zvinowanikwa
And you differ to agree and you agree to differ. So all those things do happen within politics. Kutesera kwano politics not mama enemies, no. My difference in opinions yet. That's why I thought to push your narrative ikaramba. Be men enough and be politically mature enough. Very good. Alright, now kubvunza imwe mubvunzo maida kuroverwe chibhakira muziso namunanga gwemi maida kuroverwe chibhakira muziso chacho maida kuchiroverwei hayi kwakadi imi tisima 14 answer my questions ndakubvunzai apa ina asida zvokutaura hangu inini nhasi ndakabhema mhiripiri panapa nai we have no time to waste man nai muri kungotenderera certain things when anfanira kunge ndichitaura because handisiri party spokesperson obviously ndinorohwa ndisakapuwa warning ndinorohwa nani munorohwa nani zvinorovesa rezvo zvizvi ini makatondibvunza ndati inini makandibvunza any question ndino answer according to my own opinion ndosandakandokurova chibhakera ko ndakataurisawo zvesho and from there I toned down. So far zvibodzwa vari kuweka Apostle makore 0 Kulient 4 saka tine 4-0 pa half time. Kana wakatungamira wakadaro tungamira hapo ini ndofanira kuanswer accordingly. I can't step into somebody's office and represent their office as if they are dead when they are still alive. Alright, and Apostle ndazwa nyaya yacho ZANU-PF is a part in that talk. But when I Apostle, the reason why I'm asking you all these questions, people are struggling. Vanhu rotota vati pakamuso wakati gudo guru chizo. Apostle, pane zvimwe zvinhu zvekuti timboonesana namazimbabwe vanhu vari imimi ndimi makatumwa. You are the light of this world, the salt of this world. Vanhu vari kungodya nyama isina munyu. Imbokanda itu sauti tinzi kuti zvinhu zvinakidze zvikwanisa kunge zvichinzwisisika even kana pakumake a peace kuti vanhu vasare vachiwirirana. I think better that way than kuti mutiudze kuti zvakazodai saka mutori salt yenyu yakadurungunda here mukuti chiko imi. Aiwa inini ndikutaurire I'm one person who always wants to tell the truth. There is no denying that there was a bit of friction within ZANU-PF. Not a bit, if there was friction, which was now being a sort of like taunted in one way, support a certain device. My narrative, I push it. So I'm going to mfana ainza Traore. So which I remember he was there favoring the vice president to be the successor in case or if any chance given that there's going to be a succession to the sitting president. His candidate that he was vetoing for was the VP. So he was throwing a name in the head, not from politics really. Another person would have come and throw another person's name in there. But he was being loud and achida VP. And in that process, zvakafamba papaita vanhu vaitaurisa number one paiti the late tezvara wangu Geza, then pochiti mufana wayo akavharirwa nozonyoka yemabhunu, then kochiti Traore, then kochiti the late Chimama, then kochiti another. So a lot of people were point of correction. Apostle point of correction. Chimama anombobvira akasapota Chiwenga ndinazvo on record even nhasi vanhu vakawanda vanoita that mistake. Chimama was against Chiwenga achitoudza vanhu kuti zvoni imimi vanhu mukusapota Chiwenga you should know kuti Chiwenga is the vice president and ari kushanda a high paying job saka hapana paanombofaka kusapotai vanhu angasiya basa rake kuti ajoine nhamo yenyu mukurarama achisiyirani basa rake. Yeah, right. I don't know why I threw that name by air. It came in by air. I'm just trying to tell you about candidates who were pushing out for the name of the VP. VP himself never uttered any word or anything that could direct you to the fact that he wants to be the next president. Mumwe munhu akabuditsa muromo iwowo anditika ndimudhara wangu uyu mutsvangu akabuditsa denigrating the VP by then. That's when everything came to light. Other than that, most of these frictions, they always happen behind doors within the boardrooms. But for the first time ever, the friction of the party was actually put on public domain. Those are going on a feast about the issue. Truth of the matter is succession planning ZANU-PF. To end through Congress. So far Apostle mama answer question number 10 chete andakatarisa iyi ndakubvunza iyi ndo one question endatona ma answer iyi ndichiti can you identify a public
official statement from Chiwenga or ZANU-PF confirming that he will be the next president rather than relying on rumors or factional claims. Though one question answer so far, but mufano answer is certain. Because your questions seem to be all identical. No, they are not identical, Apostle. From unless can don't tank it. Answer number 10. What's the next question? Don't tank it one by one here. I choose the one by one. One by one. Alright, zvimwe zvese tingatoramba takutodzokera zvinhu zvese takuramba tichibvunzana because imimi hamuna kukwanisa kunge muchiningirira toda tinyatsonzwa because you know what every day tine hondo yakasiyana siyana but imimi your understanding iri quite different than vamwe vanhu vakasiyana siyana. Pana Chiwenga pane plan pane diri here makazvitarisa kuna kuda kupindura semunhu akada kumirira kuzopuwawo something guys munogara kuwedza asi mune stand kuwedza. Sort of like brutal truth in it. Apana plan. Right by the plan, they would have, if you was of interest, you would have come out in open. Number one, number two, you would have actually determined his structures. But I was vakadaiga, kufamba, vakadaya, vaskuda vakadaya. Let's know. Utkana vari kutizwa vane plan, vane structure yakamira sei. Zvema structureless part makazviona unana Chamisa izvo hazvishandi. In zvokuramba uchita let's say just inzwa. This is just me saying. Let's say he's interested in courts, yeah? Apana action plan iri open. There's nothing that's being said. Everything that's being said is being touted by the media, not from him. Anything that you want, and you want to work with the people, let the people know. Don't try and take people by surprise. The fact that nothing has been narrated or said to the people or enlightened to the people, it means to say, apana plan. If you was interested, you had no plan. That's all I can say. Saka muri kutaura kuti vanhu vakaita sana Gezana nanyoka yemabhunu vaipengera. And I'll tell you why that might Yes, tell me why. If I quote the late Blessed Rulesu Geza, first statement yake, zviripo on public domain. Akati aiwa majika suda tombodyewo ndakuda tombouya nditombodye. So his intention was him getting something and being somewhere, not for the people. So to me, the purpose na plan it up. But maybe on that, don't want to agree on me. Which can be confirmed by these players. Certain things they use. That's going to Mataura of Tinyoka Mabunu. Right. They can put Nyoka Mabuni. But Nyoka Mabunu, Aisa Taura Nageza. Aitaura Nageza. Mpana uya non the Traore. Traore, Jenya Kutozo connector. Nyoka Mabunu, kuti ataure na the late Blessed Rulesu Geza. Ndaizviziva zvese izvi. Vatakanyarara zvedu so. Saka zvezvo kuti vanhu vanoti uya kutaura zvaita vamwe media vasachitaura kunyepa kwese kuyakwe. Ava vanhu ndagara ndovaziva. That's why mutona ndiri kupindira stereke. Some of these people I knew them personally and I know them personally. Saka zvinenge zvichiitika ndichizviziva. Ndosaka makaona at one point it's on record. Geza achibuda achiti makore iwewe ndini makore wacho. Kureva kuti anondiziva and aindiziva. Zvevamwe vanhu vangaitaura zvisina basa chechindinongotariswa zvedu tichifanira kuseka. Saka structure yekutaurwa zvokuti vanhu vanga kuteerana vachiteerana tete takangotarisa zvedu soka kuri kutaurwa nhema tichingosiyana nako. But chokwadi tichiziva kuti uyo nauyo ndo vamira vakadai, uyo nauyo vamira vakadai, uyo nauyo vamira. Isusu we are not political players. We are just there to calm things down. Ndo basa rangu iri, not to be involved in politics. Saka munozowana chipa I mean that's just there to calm things down because Geza was like that kubva kuhondo ndatonzwa navanhu vandachitaura namakompetensi achiti Geza kubva paakadingira kuhondo aidawo kuva part of the leadership kunge ari vanhu vandase vari since even kuhondo he was on front. Remember, he was on front, he was fighting from the front. He is that guy akatoenda notrainwa outside the country.
kana mchiti kufront aida kufront kupi, he was on the front, he was part of the leadership. Ukatuona utori kuningirikinira kuzori politics bro, we are part of it. Muruda pa hero the top ya pa president. No, you can be, he was at the top. Ndosaka anga ariko ikoko ku politics. Ndosanzo akazo suspendwa. Akupindwe zvokumhanya kuya kuya. Handipona kana paipinda naatagwire pa kuti paita hondo sei. Because unozwa kuti kana wasvika ikoko wasvika kokupedzisira. So he was there, he was part of the leadership. Kana paine vataura zvavataura vapotsa, I am correcting it. The truth is he was part of the leadership. At the end of the day, he was now suspended. He was now an excommunicated member, but he was part of the leadership. So I think I've answered that. Yeah, but mabvunzo enyu inika kutya mamba mukati chi mamborowe. Ina ndrowe, inipa airport ndopita nekubuka ndanaka at peace, because andira mnondoburana naye. Ndikakanza ndikapuwa warning ndinoteerera. Bala maburana Chiwenga kam. As Chiwenga ari botora kana one day achitari kudowa ndichani nyadzana Hezekiah dzizitaurwa. Samtoti kuti mudhara asina kutonga nyika repo. What are you trying to say? Even the people convert a sermon to mean what you want. He never, to this very day, uttered anything of interest, uttered anything that will give you signal that I want to be the next president. No. Questioning or challenging from within. There's a way political go central committee go. The only person I got to hinter so VP one of my interest was actually the ZANU-PF spokesperson. I'm Chango. He's the only person who can be validated with uyu munhu uyu ka ane position yekuti zvataura tofanira buy into. That's why we bought into what he said, because of his position. Other than that, VP here arabo kuti muromo wavo. Ina hangu mutsvangwa kubva pana angonzwa kuti kuhondo hana kuirwa angari tichawo zvivana zvidiki diki. Zvimwe zvese zvakutotaurwa ndakungonzwa ngano dzato noise because that guy is trying so hard to convince generation yedu ine kumudza kuti inini tatiri kuhondo chinchi ende takazosvika pakudhiga kuti who is this Mutsvangwa guy? Aita nezve svika makombetita tanga kuti yes Mutsvangwa angari kwasa angari tichawo zvivana. Saka tichawo zvivana kuti tinge tichataura naye apostle if angari tichawo zvivana angari kwa tichawo zvivana. Saka kubva from Apostle, let me tell you something. Pane zvimwe zvinhu zvandakanzwa. Let me tell you something. Zvandakanzwa even pane nyaya dza your cousin. Your cousin ari kupopota achiti ana vazi tingoti nyikota ana client to my podcast to South Africa. And that guy, he was in Zimbabwe. Anga siri kuhondo. Anga ari muZimbabwe achiimba ari muZimbabwe. Saka so there is difference between kunguka kuhondo pane kungori muZimbabwe. Let me say this client. Ini ndakuzvarwa nezuro. Ini hondo handiti yekuudzwa. Ini ndakaiona. Handiti mazvo ndo difference yangu futi nevamwe vanhu vakawandera pa. Kuhondo kwakaendwa zviri different. Pane vakaenda vakanotenwa kuita masoja kurana Mozambique, Tanzania, Zambia. Handiti muri kuzvinzwa. But pane vanhu vakasara kuti muZimbabwe. Vanhu vachitorwa vachienda. Saka vari pachibwiro havanyanyi kutaurwa zvavo. Handitika vaidirecta kuti panguva yehondo votaura kuti masoja aenda akadai so vachirasisa vavengi. Vanhu vese vaitorwa in different ways. Kurwa zviro kuti vaifanira kubata pfuti chete. Tikatoda kuexpanda the net racho ka vari pamwari kutosiyiwa pamaovhetsi ipapo. Because azvinoti kunoridza pfuti ndikuti wanga uri musoja. Mugaba anombobvira waridza pfuti. But he was just there communicating and leading. Mugaba anombobvira akarwa hondo. For your own information, Mugaba anobvira akarwa hondo. Anga atori mujeri nenyaya dzake from there Mugabe ndobva atengwa navarungu nana Dabaning Stole. Those guys vakatengwa nzikona muchida kuda mujeri muri kuenda out mobva maenda munomisa chimurenga chemacomrade. Those guys they hijacked the revolution.
facts. ndamboteerera zvangu papodcast pako pane the war veteran anga achitaura zvaangaita ndinoteerera zvese ndopandakanakira ipapo ndosandatoa kuti kurwa hondo vanhu vakarwa zvakasiyana varipo vakabata pfuti but varipo vanga vari mastrategists who were out of the country and vamwe vanga vari in exile vamwe vakasara vari paground isusu hatiripo takazviona zvaitika zvese hondo yese yakarwiwa kuti hatiripo tichiona kuti yo pasouth pabhombwa pasheo pabhombwa tichiona kuti avo vari kubaka moto tichitoona we're not very far away from those events we were seeing them. Apostle, let me ask you this question with all due respect. How old are you now? I'm over 50. Apostle, you are not answering my question. I'm telling you. That you are not answering my question. How old are you now? I'm 54. I'm 54. 54. Yes. Right. Hondo yane 46 years yapera ndizvoka? Saka tikati 46 minus 54 panosara makore mangani? 8 years. Yapera. Kurova kuti yakarwiwa makore mangani hondo? Saka mutoa kuti mimi hora yazopera mane 8 samutoa kubva muri kadiki munokwanisa kurikola zvemaiwo zvinhu zvamaiziva information yamaiziva muri kuma 8 years kusvika mazosvika pa 8 years. Apostle zvekuziva zvekumabharagera apostle kana kuti makuda kungodrowa vanhu muto ndimi vanhu hamisi vanhu vanongodza like for example I was laughing kunongo mudhara achinditi he is 60 years achinditi ndakandiri kuhondo ndakarwa hondo ndakati mudhara how old are you zvikanzi I'm 60 years ndakati 46 years yapera saka mutoti hondo yakapera mune 14 years how old were you? Ndiyani kutaurire kuhondo kwaendwa nemunhu from 6 years 7 years unoziva here achinoitei are you telling me now no 6 7 I've got a son who is 7 years old angaenda kuhondo achinoitei right for your own information ndatakuta zvandakaona 7 years watotora uchienda kuhondo bvunza masoja ese ari panota makore ari kutaura chokwadi vanotorwa vachienda vakaenda kuhondo ari vadiki vanhu some people vari kutrena vanhu mambudzwa kuti kumabharaksi kuri kutrenwa vanhu uko kunigirikini kuri kutrenwa age dzangu vanhu ndo vari kutungamira ikoko. I've got friends kainini I've got friends in those systems. Chasara apa ndechekuti imi mutiti muri muwo veteran ndozvatosara ipapa apa mukutara neni kamuziva kuti ndinonetsa ndobvunza ndoita sei chasara kuti mungoti ini ndame wo veteran ndozvatosara ipapa nditori muwo veteran hau maitei muhondo macho mudhara Let me just talk a bit. How old is Chiwenga? He just turned 70. 70 years, yes, that's true. Right. One day I'm going 46. 46. 70 minus 56. Where can you go? Let me calculator. 24. Yes. Andika. Yes. Pakera hondo Chiwenga Wei. Ndo mkuru wa army ka. Wanga ndo pakapera hondo wanga mkuru wa army re Chiwenga. Just an ordinary soldier. Yes, he was not an ordinary soldier but angari mkuru kweta kuti zvingati ndiye mkuru ka makanganwa Mr. Rex Nongo makuita safety. Ayo apostle mamunhu mukuru imimi makuti Chiwenga ndiye angari mukuru wearmy ko we was Rex Nongo nawo Chiwenga tozota akaita general rini ka makuita sei apostle futi kana ndo angari mukuru amafuna kuti angari mukuru weDF avangari vakuru veZimbabwe Defense Forces angari mukuru wearmy ko wemasoja kanga kangoriwo ka general kadodoriwo zvangofa hungo dzinongopuwa ka position kai he was just a small boy man. Ndokutaura kuti kuhondo akuna kubvendwa vanhu vakavakura sere kuhondo vakanwa vanhu vadiki.
Anyway, by the way, macomrade vanomurecognize maybe akazoitawo basa pa 2-3 years dzekupedzisira, but kwete kuti angatonzi igandanga. strategist chete vana vadiki ndo vanga vari kumberi vakabata gini avakamonyanyokuraona kwakati vana vadiki usatati zvinhu tozviziva. We are not new to this thing. Hatisai kuverenga mabhuku totaa zvataiona mapuma achiuya achitora vanhu achikandwa mapuma achiuya achitora vanhu achikandwa mapuma. Vamwe vachitora mzonzi aya uyu mudiki ngadzokera uchiburutswa mupuma dzausi kuenda, vamwe vachitoda kuenda vari vadiki kudaro. Kwete zvokuti vangazoenda vaenda nema8 years old ndopenda tadzowirirana nemi. Alright. Unfortunately, I can't bring some people because they are members of the Zimbabwe Defense Forces. I can't bring them my program. Why not bringing them in? Kotukutuka munere panapa. Why not bringing them in? Because my facts ndo anodiwa. Why not bringing them in? They don't discuss political issues. This is not a political issue, by the way. Inyaya yekuhondo iyi. Nyaya yekuhondo is not a political issue. Those guys vanenge tozoti havana chavaiziva. Ungandudzwa kuti ndandatowa muarmy at the age of 10 years. Which army? Yes. Do army yakaenda sikana minzwa army yakaenda saka moti varungu vairwa netuchechi here. Zvinhu zvacho zvavanotaurawo futi mimbo futi. Akuze tuchipi. Vanhu tatokura ipapo. Apostle, let me ask you one question. Mira. Kula ndati no, I don't want to interrupt you. I just want to ask you a very simple question. Okay, before you ask. Rega ndikupe kuti nyazoona kuti zveshuwaka ndenge ndichizaura ndikutara singovotomoka. Andikuzvinzwa. PIO na DPIO Harare province urikuzvinzwa. My friends angu ini. Umwe wachitori best friend yangu. Urikuzvinzwa. Ndikutara chokwadi pamberi pakwari. Tiri same age. But no vakuru intelligence. Vakuru intelligence, but vapana ivava zvinoti vakarwa hondo. We are not stupid. Magandanga ava tine chibvunza age dzavo. Magandanga arototi isusu I'm 83 years, 84, 85 years. Ndo vanhu vanga vari varume vakuru. Kwete kuti motauri kuhondo kwaenda tucheche. What are you talking about? Mimi you were not there kuhondo. By the way, it's disrespect. Ndo ndada kubvunza this simple question. I say disrespect. I'm telling you the truth. And that's why I want to ask you this simple question. Ndati. Yeah. Kulanda aswa kutengeswa tumbwa netutembea. Yeah, it's a question. Ayo wakabwozika, you know what, nyaya dzamuri kutaura kanzeze vanhu vaya vari kumwa tumusombodia kachaso vaya vanenge vachingoti ndariwa vheti. Ini makomane munofunga kuti kuhondo kwakandorana nema 30, 40, 50 years ndoza munofunga imi. Why not? Ungaenda uri kamwana kadiki unonorwa nani? Gandanga raingokurwa nekuseri kwembama uchidzima ipapo. Mabhunu aya vaingodzima vanhu. Inzwa kuliant. Kuti uona kuti kwaisaenda vanhu vakuru stereki. Inini mai vangu inini neni tine difference ye 22 years. Handiri kuzvinzwa. Puma yaiuya mai yangu vari kugeti. Vachisiyiwa varipo because puma yaisatora vanhu vanga vakura zvazvaita namai yangu. Mai vangu dai if she was still alive today we would be saying he's 74. Handiri kuzvinzwa. But vaisiyiwa nemapuma because vanga vainzi vakura. Kwaienda vana vadiki. Apostle, I'm challenging you to bring one person anokwanisa kuside run nemipoint yamutaurira. Any war veteran. No, I can't call my war veteran at this time. Vakura kavanenge varara ndati imimi anokwanisa kutaura, anokwanisa kuside run side renyu ramutaura iroro because they will answer you tomorrow first thing in the morning because this is a disrespect. You can't disrespect my war veteran. I said disrespect. Uda ku verify the fact. And uchaona kuti vari kuya vese vachataura kuti makore is telling you the truth. Ndokutaura ndakupromisa vachauya vese vachataura kuti makore mazera muri kutaura imimi handimuna zera ramutaura ndimanga muri tuma students twamutsvangwa ngati tichozvivana. But ndovana chakatorwa hondo kana mizwanzi hondo yakarwiwa hau vakarwa hondo hau yakazopera sei hondo yacho futi. By the way maybe tikupikisana nemunhu ari wrong.
kuzokutaura another day. Another day musingazivi kuti yakapera sei. Bozi maura totanga to researcha kuti zoti zvakaningina. Bozi munhu wese angonzi comrade angari those people they were just supporting ZANU-PF. Ne ZANU-PF yacho kuti yakatanga sei you don't even know. Makutongoti aiwa hondo yakatorwiwa tanga tiri kuhondo munhu wese ri aiwa no we can't do that now. We can't believe mama we can't believe mamuza akadaro akareo ativerenge history. I will never read those books the history ndakatozviona kuti zviri kurarisa manditori naniko manditori yeiko zvinyeberana izvozvo ngavanyoreka kuti isusu takapuwa mari nevarungu kuti tiende takapuwa freedom nevarungu kuti tiende kunomisa chimurenga ngazvinyorwe katoni. Not war veteran. Not only one guy. Listen, Apostle, atisuta nyaya one guy panapa. Makabvunza any real war veteran akabva kuhondo aringotaura the same. Yanya ngotaura navanhu vandarika 6. Vachingotaura same statement. You ask someone from Madebileland, ask someone from Manikaland, you ask someone from Marsh West, Marsh East, varingotaura the same statement. Kuti aiwa kana zviri zvehondo izvi mwanangu zvakaitika zvakafamba so and then we should believe zvinhu zvakanyorwa mahistory mabhuku nani naMugabe akairwa kupi hondo Mugabe angatobva angatoti ticha wokugana zvake asingazvi anoziva that guy angatorecruitwa asingatozvizive. As positive citizens is to create a library before this generation it gets wiped away. Got to create so that we have our own history. It is verified. Do you know that even if we some of my war veterans at Teshta now and to Chiwuri, he was my junior. Kubva pamuso akati ndakatopuwa nhamba dzaChiwuri dzacho ndatisinga believe ndakati idzo nhamba dzaChiwuri just confirm kuti ndiye taura naye kuti ndapuwa nhamba dzakona ningi and then Chiwuri akati yes I know the guy, yes I know ngirikini. Saka why is it ndichizotadza kubelieve Chiwuri angariko kakuhondo kwacho? Saka ndipapi pamwe patingada kuzoti tinge tichiudzwa zvinhu zvakanaka. It's just that those guys for the sake of peace vamwe vacho vanoti atikwanisedi kuti tinge tichitaura pama platforms enyaya for the sake of peace. Ndizvo ndikutaura kuti havakwanisi munhu wese akaseva system for information haafaniri kukwanisa kunge public domain aitaura zvinhu whether anga ari musoja akaretire unoza waretire but you're on call saka you're still in service. But although you already retired, now I'm not going to go to my platform. You did that music. My platform, no, avasi kukanganisa. These guys vari kutovhura generation zvinhu zvavakatoona kuti aiwa apa izvi ngatingozvitaura. Havafaniri kuuya pamapublic domain vachitaura. Vanoziva ose vakatora parutivi chisoja. Ote kunzi usataura chokwadi usazivise vana veZimbabwe chichakaitika. But imimi you know the truth kuti ote kunzi usauzoudze vana veZimbabwe kuti ndo chikribiti chataita here. Pane zvimwe zvinhu apostle zvingoti imimi you know the truth izvi zvandikutaura izvi. Imimi musanyebere kuda kuoma musoro because mune phone number dzamunangagwa munopota muchinomwa team ese we don't care. Ndezvenyu isatitomboziva kuti shuga yacho iye kumba kwake inotapira here kana kuti haitapire. Hapana pekuti mungada kuita sugar coating everything ka kuti zvi make sense kwamuri nyaya dzimwe system yekudiko vakasiya basa kudhara madhara vakabva vachimhanya vakabva vachitiza panguva Mugabe vakabva vachitiza. Rather than people coming to public domain or channels to try and settle things that are supposed to be settled. Could be those guys they're doing justice. I stand with them. Those guys they're doing justice for Zimbabweans. Apana hakuna chakwanza kumisa chokwadi chocho. Why would I do that? No. Some of them are hands ganda do aribatire mafuta saka tikwanisa tibude pa camera.
Yeah, statement they come. No. For the sake of peace, I know, Apostle, you know that those guys, some of them are mwanangu, tikataura zvinhu izvi, you know, these guys vano kutsvaga pasi kune vamwe vakatopukunyuka vekutoti nanhasi vari kutotsvagwa kunzi ari kurarama. That's why vakubudisa information uri kurarama, vatotaura kuti hai ini mwanangu hapana kusiri kufa, but kana wazogona. Truth of the matter is, system ichikuda haikupotse mani. Inenge chimudii munhu, inenge chimudii, system ichimudiko. System yamutaura inonobata vana vadiki vezera rineri vari kutraya kuita chikomrade. Nyaya idzi ndedzekumashure, hadzisi dzenyaya dzekunzi munhu achiri nepressure, asina power, they know that, but vari kutoda vapfanha vari kutanga kusunza musoro. Anyway, madyiwa netsanangudzo, ndati madyiwa netsanangudzo pano pari kupisa. Motomwa mvura pasaidi mukudikitira pari kupisa panapo nhasi. Hapahwiniki, munomboenda nehwini kupi? I think everything you've asked, I've answered. But now it's quite bad. Pama musina kuanza kapa nyaya yaChiwenga, because vanhu vachizosova vari kuda kutira kuti Chiwenga tikumirira kuti zvizonge you know politics, muda kunyebedzera kuwanda chiko. Vanhu vasara vese vachikuti Chiwenga nyari kutaurira. Vanhu vakutongoedza kutsvagawo mari nekusaiti. Vari kuona subject iyo nesubject nekuita kuti the truth of the matter is, in ZANU-PF makati zii. Unoona hanzvadzi yangu vanobuda achitaura opa kuti muZANU-PF tiri pati yevanhu, tine munyararo, tinoziva kana tine kuchema kwatinako, tinozama mapoto kumuzi kutenda. Ndiye pati chepese opa muchingori. Andindika. Amuchangwa is the party spokesperson. Vanobuda kutaura the same thing. Kana paine chiro chamukuita chake ngachibude nekuma structures eZANU-PF. Chikasabuda neikoko, itione hearsay. Why would you fight things on a hearsay? Here what you want to be infected, that's not for the work. Look at Gezagataura. That's why ndakubvunza my questions inandi nyaya dzakaita sedzodzo. I can't argue with you. That's why I'm asking you, because it doesn't make sense kuti ndipikisana. Ndaikuri kuti zvinhu zvakarongeka ndinobvunza imana kune ndiri. Because ndimune machannel akuteerera. Ndinobvunza ndaikuri kuti zvinhu zvakarongeka, yes, I was speaking on behalf of the VP and the VP was of interest zvokudaro. All right. May he so rest in peace, Darek. I want to believe even his funeral should have been conducted as a well-known soldier who was advocating for the VP to what? To be the candidate. Not a well-known soldier. Not only a well-known soldier. That guy was a war veteran. Let me tell you my opinion. Ini ndinofira kuti munhu anozvichamisa wega paakafeira zvaaida kuita, people were left without a candidate. So on a hearsay from the late Geza, because people started to advocate for VP because it might have tickled something in him, but he did not say nothing. So basically, you can't say you are interested. If he was interested, he did not do the right thing to show people that he was interested. So he failed people. Who failed if people? If he was not interested, then his name was dragged into the mud. Of which now he remained clean. Why? Because he never said anything along those lines. Which was there in a radio station. The voice of what? Yakabunza. Akatoti vatu vachiseka vagenda. Saka mazondudza chokwadi kuti kana makumenshena zvana voice of the nigekini papa dzanya dzekudzingwa basa dzekutywa dzingwa basa ka ndezva
That's what you're trying to tell me, you know. He is protecting. He's He protecting. distanced himself from that. He never commented or said anything. Kana utozikanwa utoziva kuti ndine vanhu vacho vakuvesa uchizodiresa kuti mastructure dzakamira musha. Why would you not say anything? You say something kuti usimbise masupporters ako. So what are we saying today? We are saying kuti He didn't say anything, meaning to say maybe it's a narrative that so we are saying kuti he is not interested in all these things kutaurika nevanhu here. Ndo zvandikubvunza. That's my question. I want to say from my opinion he was not interested. If he was angadai angataura because vanhu vaita advocate for him vanga vapo. Yes. Munobika maambonzwa nodzimbwiti maambodzinzwa munobika nyerani komana kukutya munanga kogesoka haiwa nawo ndatozvinzwisisa ndanzwisisa side renyu ramuri, you know, it's not kuti hamuna mirango kutaura chokwadi hamuna kango havatyise but we respect leadership and we respect protocols. Awa ndatoona hangu nyaya dzacho dziripo because according pane zvinhu zvacho kuti this guy anga agara ari prepared kubva kuma 1980s ukanga atogara akutodawo achitoita zvinhu zvake achigadzira chinhu chake kubva kumashure. So Chiwenga zvinhu zvokuti zvazongovewo nhasi because of hype. Maybe Chiwenga akutotry kugadzirawo zvinhu zvake kutanga maybe panana 2023 apa maybe ndo paakutanga kuda kuprepare. So yeah, maybe that way ndingakwanisa kunzwisisa hangu kuti that is the reason even akataura hazvisi kunyatsodairika, maybe that way. Ndakamutaura certain things in one of my videos. Ndikati if we are trying to put two people to go head to head, nezvamukutaura pamaplatforms aya. But you must understand one thing. The sitting president Amunanga was trained in intelligence. So he's the master in that. Chiwenga was trained in guerrilla warfare. He's the master in guerrilla warfare. Platform in Zimbabwe, inowinwa naAmunanga. Why? Because it's the intelligence. As tikanzwa vanhu vari kurova vari Chiwenga vanowina because they have guerrilla warfare. We are talking of two different people with two different strengths. Mukoma nemunin'ina paya, my brothers, they've come a long way. They've come too far together. But it doesn't work like that. If things were not protocol, definitely you would just say something. Then you also have people like Anatemba Miniswa who were saying a lot of things. Those were putting things on public domain, which was becoming fact of interest to a general person. Aiwa, Temba Mliswa. If it's the issue of Temba Mliswa akutumirwa ane romberere nonzani nopfeka zibhachi kareba uya nopfeka asingafitwe nehemba pashi zvitani mari anonzani ku aka overtake na weekend pamari anonzani kuromberi. Ndiyo ari kutumwa na Temba Mliswa uyu. Ndinoti zvata zvana Temba Mliswa tiswe tichataura zvana Temba Mliswa ona sina chaanoziva panyaya dzeningini. Temba Mliswa is there for money game. But you can't play money game for politics. If you cross the wrong lines in politics, you can be eliminated. That's what comes with eliminated by who? Eliminated by who? Iyari kuside rema eliminators acho. You can't play politics usiri kuside rema eliminators. Vanga vasiri kuside goma eliminators. Vaitotiza ananyoka mabhuno chitambara vari kure ukachitaura vachidedzera vari kure. Votanga upopota vari kure ko. Yowe zvakadai, yowe wamona adai, yowe mwana uyu anenge akafanana na nhingi, mwana uyu asi wake vachitaura vari kure. Because you can't challenge Mnangagwa uri muterritory yake. Those were things to hype their drive. Yes, but the truth of the matter is, when it
comes to real politics and power, there's people with power. There's people with power. So those are the people that would make you when it comes to real politics. Oh, mabvuma yenyu. Mabvuma yenyu. Real politicians are protected. Because Politics is not protection. Politics is not protection. And serious financial backing behind you. You are not a politician. No. For example, pana vanhu vakawanda nda politics vasina financial security vakawandisa mani. Tingati havasi mapolitician. Havana vanhu. Yeah? Douglas Monzora ane security ipi? Ane mari ipi? Akatodzingwa pa office yaitoitira. But he is a politician. What threat does he give? No, listen. Azvirevo kuti kana uri a politician ufanira kunge uri a threat kuna anyone. You are a politician usiri threat futi. Uri si relevant, all right? Relevance ndo inoenene kuva a threat. Saka ndimi masirira. Ndimaifana kuti if you are a relevant politician ufanira kunge security because kwete kuti if you are a politician mukuti chikwemi. Those are the people I call politicians. Aiwa. Chero amunasi relevant is a politician. Thokozani Nkupe is a politician because akatombonetsa panguva yake. Yanzani Sengezo Shabangu is a politician because ari kutotemesa musoro. Ini kaito zava ndrozava. Thokozani Nkupe wamunotaura. Ye secretary ndomuziva ino. Yes man. Number 1, number 2. Brother yake Kupe ndomuziva personally wanopedzana naye. Saka handisi kutaura vanhu vekure nini. Nditaura kuti ndotomborosana kuti kudaite zvamutaura apostle zvamutaura zvakafanira kuti ndongoya panapa ndongokudzai kuti brother yamunangagwa ndoiziya ari kurima mabhanana kwekwo. Ndozvamutaura. Ina handisi kutaura zviripo zvekuti ndikataura. Ora ndinoda kudai ndinoziva vanhu. As well as attended, it is my best friend for your own information. But we don't have around the kills on Panda. This is just a chimbo. Pamwe muti mwana yakanzvadzi yacho kamumhuri vanhu vanobudirira vamwe vasingabudiriri uzobva watonzi mubhure. Aiwa inzwa. Paunenge waita zviri wrong, waita zviri wrong. Pawagona tutoro vakaita zviri wrong zvipi ana biti. Vakaita zviri wrong zvipi ana biti. Zveve zvekuti ana biti vanhu vari kufaita ana biti vanhu kutoti vamwe vacho vari kutonzwawo nzara zvavo kuti biti usadaro iwewe biti zvori kuudza vanhu. I want to believe media being the voice of opposition. But I want to believe being the voice of opposition. Biti chibaba. But kukama tenge kushama tetu kukamari. But kana kwa politics atisi kukamari. Those are stories. Saka pamaitaura zvese against biti manga muri kusaidira ani. That's what I want to ask boss madzoka. You know, conversation zvakanakira ka. Ina ndikangano ka ndenchitika ma points. I was neutralizing incorrect. You are not neutralizing because matotaura kuti biti panapa tetu chimubomba every day. Mami chimubomba muri kusaidira ani. Correction. Correct muchisaidira ani because inini for me to come here and correct someone ndofana kunge ndine one ndosaidira panapa. Ndoda is so coolant is one. Iwewe if you advocate for people to go to the streets, do you know where you go correct unoda kuita dokutsamana. Handisi kusaidira anyone. Zvinorambidzwa here munangagwa nezuro akaitwa sei paDurban apa akamachirwa vanhu vakazara polisi yakazara iri heavily but yange yakazara zvakaipei kuti vanhu vaenda mustreet zvinhu zvekuti vanhu vakatopuwa manotsi zvakanzwana kuti Zimbabwe muri makaward makadhakwa mukutoti ndaita zviri wrong naJesita we akazadza mastreet paDurban. It's on record, check it izvezvi handiti mune device any device iri padhuze nemi munangagwa anga akamachirwa. No, havana kumuguma handiti but they were in the streets. Saka ndirikungoedza pangokuonesa kuti even mimi vanhu vakawanda mune problem nekuti biti ukuta why are you advocating kuti vanhu vaende mustreet, why are you afraid kuti vanhu vaende mustreet by the way.
vanhu vanongoenda mastreets mune dzimwe nyika peacefully. Hazvina proof zvokuti munhu ari kuwana funding izvo vakambozvitry vanzi kuzimbabwe kwa mumwe ari kuwana funding. Tarisa munhu wacho ari kuunza ari kuwana funding bhutsu anenge akapfeka so haitaidzidza komana. Unotoona kana munhu unotoona kana bhutsu akapfeka monzi hanzi munhu ari kuwana funding chii chakadaro papo. Ndinotozvishaya kuti chii kuzimbabwe yatouipo nekutoataka munhu kuti ninga ari kutengwa, ninga ari kufurirwa, ari kutumwa funding ari come on now. You're not the benefit. Somebody would have benefited, but not pass the spoils to you. Don't you get purchase? Ameno kana kune vari kubenefit. Ameno kana kune I don't know kana kune vari kubenefita. Ina hangu I can't advocate for vanhu kuti ndichiti vanhu vari kubenefita ndisina humbo kuti ndapane ndaona akabenefita. Ndichitarisa munhu akacheneruka, tarisa munhu akacheneruka muromo. Andokaza kuchopya makanga akasika zoto nakutopo mari. Bishop Nyamakanga akachinja bhiza kandi akumhanya nemabhiza akanhingirinera ari kupa vanhu mari. Saka obvious anofana kutoti atoimbira next supper yake kuti zvibalance. Ora koma zimbabwe shanduko anzatenza zoto anopuwa mari. Pakazodzidziswa anzwa kuti azvidzira ndopakazopuwa 3000. Andokutona. Aiwa but zvine proof mazimbabwe acho ndiye akauya achindapuwa 3000. Because mari yega tinongoziva hainosvika 3000 yakakolektwa kwahopu. You can't say kuti munhu akapuwa 3000. Dzimwe dzacho dzinenge dzingorengana because they know kuti mazimbabwe oshanduka haana foni izvezvi. Saka vanongotora zvese haana access yekuti ateerera. Achazopindura zvinhu izvo next year kana ane phone nedata. Ndopavanotanga kuti vakanga nditi ndakazodai so vanhu vanokangwarisa vanozoti mana musadaro. Haana kupuwa egaba. Vakapuwa vesina Nyamakanga. Nyamakanga is there as a witness. No, that's not true because you can't say kuti wakapuwa vese na Nyamakanga because Nyamakanga anga atojoina ZANU-PF. Are you telling us kuti Nyamakanga vakapuwa mari na ngikini iye uyu Nyamakanga vakauya kuzanu gore. Akauya kuzanu gore rinei. Mazimbabwe oshanduka wakareleaswa rini last month but one euro last month. Saka Nyamakanga ndanga atowa kuzanu-PF gara vakapuwa rini vese mazi. Ngechitu achisungwa. Akambosungwa musakanga. Anyway, I've answered your 10 questions. Aya 10 questions enye hamuna kuzoansa but anyway bye ngatimboigumira panapa nyaya iyi because ndingazorohwa nemaZimbabwe panapa. Alright, see you next time. Madyiwa. Unadyiwa bana. Ale naro ngati nyo. Imiro beba meribiri. Kudyiwa robisa bana.